Добрый день, добро пожаловать на день универсального принятия, Universal Acceptance Day, который в 2025 году впервые проходит в Республике Молдова. Этой дате предшествовало то, что Молдова присоединилась к движению за всеобщее принятие и подключилась к региональной координационной группе по всеобщему принятию. Сегодня нас ждет комплексный обзор всеобщего принятия, изучение его влияния на доменные имена и адреса электронной почты, а также технический обзор и тренинг по программированию для поддержки Universal Acceptance. Мероприятие организовано Ассоциацией коммутации интернет совместно с международными партнерами. Это корпорация ICANN, руководящая группа по универсальному принятию и ЮНЕСКО. И мы также признательны за поддержку региональной координационной группы, глава которой Мария Колесникова присоединится сегодня и выступит с докладом на тему «Будущее цифровой инклюзии. Почему всеобщее принятие имеет значение». И я хотел бы передать слово Николете Коломеец, директору агентства электронного управления Молдовы. Мы поздравляем вас с важной датой, поскольку вот именно в эти дни агентство отмечает 15 лет, подводит итоги пути в процессе цифровизации Молдovei. Poftim, doamnă director. Bună ziua tuturor! Română, engleză, care e mai potrivit? Română, ok. E o plăcere să fim astăzi aici. Vă mulțumim pentru invitație și inițiativă. Într-adevăr, agenția anul ăsta împlinește 15 ani și marcăm luna aceasta 7 ani, încheierea celor 7 ani de modernizare a serviciilor publice. Adevărul este că chiar dacă agenția de guvernare electronică la modul practic nu se preocupă de infrastructura fizică și de accesul direct și nu gestionează cumva accesul direct, totodată noi suntem actori implicați activ în tot ceea ce presupune accesul la informații și dezvoltarea și platformele guvernamentale. Agenția operează peste 23 de sisteme și platforme guvernamentale, vorbim despre întreaga suită de produse M, vorbim despre portalul datelor deschise, vorbim despre o serie de e-servicii, vorbim despre aplicația Evo și aplicația EvoSign. Iată de ce, având în vedere criticitatea informațiilor, datelor și a nivelului sporit de încredere necesar pentru accesarea platformelor, această discuție este mai mult decât relevantă. Vreau să punctez în același timp faptul că preocupările pe care le vom discuta astăzi, totodată parțial sunt trasate și în strategia pentru transformare digitală 2024-2030, care își propune de fapt să mărească, să crească accesul la internet al populației, să crească nivelul de alfabetizare digitală, ceea ce numim noi, și noi din nou ca agenție avem un rol important și în acest aspect, pentru că agenția are și un centru de formare în guvernanță digitală, ceea ce înseamnă că noi instruim atât sectorul public cât și sectorul privat, cetățeni și companii în vederea utilizării platformelor, sistemelor, îi instruim, le explicăm și suntem de fapt cei care sunt mandatați să sporească nivelul de înțelegere. Respectiv, operând din aceste două principii, cu siguranță avem loc de colaborare, cu siguranță sunt relevante aceste discuții și cu siguranță, cu riscul de a mă repeta, avem direcții în care să dezvoltăm parteneriate comune. Colegii noștri de la agenție sunt doi dintre cei mai promițători
tineri specialiști din Agenția de Guvernare Electronică, Alex Kozlovski și Gabriel Turețchi, să nu vă sfiască vârsta lor. Ceea ce se ascunde în creierașul lor este extraordinar. Respectiv, ei vor oferi mai multe detalii și informații pe parcurs, dacă este cazul sau unde este cazul. Dar, din nou, mă repet, suntem vizați, suntem interesați și rolul agenției este să promoveze tot ceea ce înseamnă acces la servicii și produse digitale și nu putem să o facem fără a asigura acces și fără a asigura acces sigur. Mulțumesc! Mulțumesc mult! У нас несколько приветствий со стороны международных партнеров мероприятия. Это председатель Совета директоров ICANN, главный технический директор Университета Мэриленда США Трипти Синха, старший вице-президент по глобальным доменам и стратегии в корпорации ICANN Тереза Свайнхарт и председатель руководящей группы по универсальному принятию Анил Кумар Джайн. Пожалуйста. Hello, I'm Tripti Sinha, Chair of the ICANN Board, and I'm delighted to welcome everyone to U8 Day, celebration of universal acceptance, as well as the many languages that are spoken And used around the world today. I was born in India, a country rich with linguistic diversity, and spent much of my life moving back and forth between India and the US. As a native Hindi speaker, I understand firsthand how important universal acceptance is to enable the Internet to work the same for everyone, regardless of the language they speak or the script they use. Today, there are more than 5.3 billion Internet users and billions more expected to come online. Most of these new users will be from countries where people speak and write in languages other than English. By achieving universal acceptance in every Internet-enabled device, software application, and system, we can help ensure a more inclusive Internet for both new and existing users. When people can use the language and script of their choice online, they are able to experience the full social and economic power of the Internet. Universal acceptance means that no one is excluded, no one is left behind. Whether you are joining a UA Day event virtually or in person, your contributions are important. By participating in UA Day, being part of the UA community, and making your own systems UA ready, you are helping build a truly global, multilingual Internet. This work is a collective effort of many, and I'm encouraged and inspired by everyone's commitment. I'm especially pleased that many of this year's events are focused on UA adoption, as it shows how far we've come in building support for UA. Thank you to the organizers of this year's UA Day events, to everyone taking part around the world, and to all those who have made this milestone event possible. Together, we are moving closer to making universal acceptance a reality and building one Internet for all. Thank you. Hi, it's a privilege to be here. We live in a truly multilingual world with millions of speakers communicating in their local languages. To allow these individuals to navigate the internet and communicate online effectively, ICANN and its community are working hard to enable domain names and email addresses in local languages.
Even though it is now possible to have domain names and email addresses in local languages, they're not always supported by software applications. And this hinders digital inclusion of these users and the communities of yourselves who want to use your language. A concept known as universal acceptance, or UA, aims to make it possible for everyone, no matter where they live or what language they speak, to use the internet with their choice of domain name or email address and their language of choice. Achieving UA, or universal acceptance, has economic and social benefits by allowing multilingual internet users to access and connect to businesses and local communities, as well as embrace cultural traditions. ICANN.org, many organizations, and a community of volunteers worldwide have been working hard to encourage universal acceptance of all valid domain names and email addresses in any length in language or script to promote digital inclusion. You can do your part by getting involved in UA events in your local community and supporting the use of all domain names and email addresses in your own software applications. Your contribution matters to making digital inclusion possible for all. Hello, I am Anil Kumar Jain, Chair of the Universal Acceptance Steering Group. I am very happy to welcome all you to this UA Day event. The UASG is a volunteer-based focused on raising awareness of the importance of universal acceptance in collaboration and with support from ICANN. We also provide resources to help organizations adopt UA, including technical documentation, how-to guides, UA-ready code samples, and much more. From a technical standpoint, UA ensure that all valid domain names and email addresses in any language or script are accepted, validated, processed, stored, and displayed equally, consistently, and correctly. When you adopt UA by updating legacy systems and ensuring every new system is built to accept all domain names and email addresses, you are supporting all current users as well as making the internet more accessible and inclusive for the next billion who come online. This work takes all of us. I want to thank the USG ambassadors, local initiatives, and many USG members for your contribution toward a UA-ready world, and those of you who have helped make UA Day a reality. Благодарим представителей партнерских организаций за приветственные слова. И на этом моменте я передаю слово и в целом руководящие полномочия Михаилу Анисимову, представителю ICANN в нашем регионе, который руководит направлением взаимодействия с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии, корпорация ICANN. Да, спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я представляю корпорацию ICANN. Я, к сожалению, не говорю на румынском, поэтому буду сегодня выступать по-русски. Или, если в каких-то моментах это будет проще, я могу говорить по-английски, соответственно, можете меня попросить что-нибудь пояснить. Пару слов буквально о том, что такое ICANN, и потом я расскажу, как все сегодня будет проходить. ICANN, как вы, может быть, многие знаете, это международная корпорация, которая занимается присвоением доменных имен и IP-адресов, то есть менеджментом адресного пространства сети интернета. И у нас две функции. Техническая функция, мы поддерживаем часть этой критической инфраструктуры, то есть систему DNS, в том числе корневые сервера.
И еще часть, которая называется Policy Development. Мы разрабатываем правила, рекомендации и тесно работаем, например, с техническими стандартами для очень широкого круга, в том числе для разработчиков, по всем вопросам, которые связаны с работой доменных имен, да, в том числе их отображения, работы, резолвинга и так далее. Universal Acceptance — это направление, которому уже достаточно много лет, но оно по-прежнему все еще развивается. Это работа с доменными именами, с адресами электронной почты, которые написаны на языках, во-первых, на языках, отличных от латиницы, на национальных языках. Я думаю, вы знаете, что такие адреса возможны. И на доменных именах, которые отличаются от стандартных двубуквенных или трехбуквенных по своему написанию. То есть это чисто технический вопрос. Как мы сегодня построим нашу встречу? Сейчас будет два таких кейноута, где мы немножко расскажем о том, откуда это вообще все пошло, почему это важно и какие усилия мы предпринимаем в этом, просто чтобы был немножко контекста, и вы понимали, зачем это все, зачем мы вообще вам об этом рассказываем. А затем это будет такая более практическая часть. Мой коллега уже будет вести тренинг и технические какие-то обзоры того, как это все применяется в разработке, например, либо программного обеспечения, либо настроек существующего обеспечения программного при работе, например, электронной почты. Эта работа ведется сразу в нескольких направлениях. То есть ICANN, это мы, корпорация, которая ведет такую координирующие усилия во всем мире. И на местах есть то, что мы называем локальные инициативы или региональные инициативы. То есть это как раз когда собираются разработчики, регистраторы доменных имен, регистратуры доменных имен, и вместе между собой договариваются о каких-то правилах и технических стандартах того, как это все лучше имплементировать. И сейчас я хочу как раз передать слово Марии Колесниковой. Это руководитель региональной из нашего региона группы по универсальному принятию, в которую входят страны нашего региона. Но я думаю, что она расскажет и о инициативе, и о группе, и о ее участниках, и о работе сама. Выведите, пожалуйста, на экран Марию. Всем добрый день. Рада приветствовать. Все, тебя видно и слышно. Да, спасибо. Слышно? Да, отлично. Прекрасно. Да, спасибо большое. Рада всех видеть. Сейчас я включу презентацию, наверное, сразу. Пока включаю, хотела представиться. Я являюсь председателем региональной группы по универсальному принятию в странах СНГ и Восточной Европы. И также я работаю в регистратуре двух национальных доменов .ru и .rf, соответственно, в России. Являюсь там главным аналитиком. Но сегодня мы обсуждаем тему универсального принятия, поговорим о том, какую роль универсальное принятие играет в вопросах о цифровой инклюзивности, как это связано, и много разных интересных деталей про многоязычие. Потому что давайте договоримся, что мы цифровую инклюзивность в данном контексте рассматриваем с точки зрения ее аспектов многоязычия и использования национальных языков в сети интернет. Значит, сегодня в приветственных речах упоминалось про многоязычие в сети интернет. Давайте подробнее посмотрим, что же это такое, о чем речь. Смотрите, вот здесь представлена статистика в целом по миру. Значит, в мире проживает 8,2 миллиарда людей. При этом, если вы посмотрите на циферки, то к сети интернет на текущий момент подключены, округлим, 5,6 миллиардов людей. И это порядка 68%. То есть еще 32% всего населения мира в интернет не выходило. Они пока не в онлайн. При этом, если посмотреть на доли интернет-пользователей, из каких регионов сейчас основная масса интернет-пользователей, то вот здесь в процентном соотношении видно,
что самые большие цифры, самые большие проценты у нас приходятся на вот Южную Азию, Юго-Восточную Азию, вот в этом регионе. А самые маленькие цифры у нас в основном в африканском регионе. Теперь давайте посмотрим на информацию о неподключенных пользователях, то есть откуда ожидается тот самый миллиард новых пользователей, которые скоро подключатся к сети интернет. Если вы видите, то самые большие цифры у нас, здесь даны циферки в миллионах, значит, самые большие цифры у нас опять приходятся на Юго-Восточную Азию, на самом деле. И, ну, опять же, смотрим, самые большие цифры у нас также присутствуют в африканском регионе. Теперь давайте посмотрим чуть подробнее по странам, чтобы лучше сориентироваться. Значит, здесь представлен топ-10 стран с наибольшим числом неподключенных пользователей. Значит, если по странам говорить, это Индия, Китай, Пакистан, Нигерия, Эфиопия, Бангладеш, Конго, Индонезия, Танзания, Уганда. Как вы видите, ну, основные страны Индия, Китай, Пакистан, много стран, опять же, из Африки, как мы и говорили. То есть мы говорим о том, что запомните, во-первых, пожалуйста, названия этих стран, они нам дальше пригодятся. И также обратите внимание на проценты. То есть это, ну, грубо говоря, потенциал данных стран по числу новых пользователей. Если вы посмотрите на колоночку справа, ну, зелененькая, да, табличка, для информации здесь даны цифры по ну, как бы 10 самых густонаселенных стран. То есть, если предположить, что когда-то мы достигнем 100% проникновения в интернет во всех странах, ну, то, грубо говоря, у нас вот информация о пользователях и вот ключевой аудитории, да, интернета, она будет, ну, выглядеть примерно вот так. На самом деле. То есть, опять же, Индия, Китай на первом, втором месте, Соединенные Штаты Америки на третьем месте, Индонезия, Пакистан, Нигерия, добавляется Бразилия, ее не было, Российская Федерация. Ну, это как страны, где действительно проживает много людей, но уровень проникновения интернета сейчас в этих странах, как мы понимаем, чуть выше, чем в тех, где много неподключенных пользователей. Почему я вас просила запомнить вот эти страны и почему как бы важен аспект многоязычия? Посмотрите внимательно. Вот здесь дана статистика топ-10 стран с наибольшим числом используемых национальных языков. То есть в этих странах люди разговаривают вот на таком количестве языков. Мне трудно представить, но тем не менее так оно и есть, да? Обратите внимание, что та же Индия здесь представлена с 459 языками, в Китае 308, в Соединенных Штатах Америки 364 языка. Да? Лидером является Папуа-Новая Гвинея, 841 язык национально используется в этой стране, Индонезия 721, то есть, ну, Нигерия тоже 538. То есть в этих странах живут много людей, во-первых, во-вторых, они говорят на множестве языков. Для информации, вам для интереса, статистика в целом по тому, сколько в мире национальных языков и диалектов. Здесь ученые спорят много по поводу того, что является языком, что диалектом, но вот это порядок такой, цифра, ну, общий порядок языков и диалектов. Причем надо сказать, что эта цифра, она уменьшается. Я слежу за этой статистикой. В прошлом году было 7164 языка, сейчас их стало меньше. Почему? Потому что существует также проблема исчезающих языков, да? Языков малых народов. Таких языков очень много, если посмотрите, порядка половины, да? 44,6% считаются исчезающими языками, то есть на таких языках говорят очень маленькие группы людей, на некоторых говорят до 100 человек вообще в мире, на некоторых от 100 до 300 и так далее. Это отдельная проблема, которая также затрагивается при обсуждении вопросов многоязычия, потому что если на этих языках вообще говорят мало людей, то что говорить об их представленности в сети интернет, да? То есть практически невозможно иногда найти никакого контента или даже виртуальной клавиатуры, да, представленной на данных языках.
Ну, вернемся немножечко еще к нашей теме. Давайте теперь посмотрим ближе к теме того, как национальные языки представлены в сети интернет. И давайте посмотрим в целом, на каких языках больше всего людей говорят в мире. Я думаю, никого не удивило, что на первом месте у нас английский язык, а на втором китайский, третий хинди, испанский и арабский. Значит, хочу обратить ваше внимание на цифры. Значит, на английском языке говорят порядка 1,5 миллиарда людей. Причем здесь учтены не только те, для кого этот язык родной, а как раз все люди, которые в том числе изучают английский язык как второй. Да? То есть в целом в мире на английском языке считается, что говорят 1,5 миллиарда людей. На китайском 1,2 миллиарда людей. Ну и далее хинди – это язык, который распространен в Индии, испанский, арабский, да, и так далее. На русском, кстати, говорят 253 миллиона, не могу я не отметить. И спасибо большое организаторам, что дали возможность выступать прямо на родном языке. Конечно же, это и для меня очень удобно. Почему я обратила ваше внимание на то, что 1,5 миллиарда людей, говорящие на английском языке, это включая тех, для кого язык второй. Ну, вот такая смешная картина, ну, не знаю, смешная или нет. На самом деле, эта картинка подготовлена учеными. Они изучали, насколько изменяется активность мозга, если человек использует не родной, а некий второй иностранный язык. Здесь было исследование, связано с испаноговорящим человеком, которого исследовали, и английский язык был как второй. Но я думаю, что это относится к любому второму языку. Вспомните, какой второй язык вы учили в школе, например, и по которому наверняка было 3 или 4. И теперь представьте, что вы проводите в интернет все время, которое вот вы отмеряете для использования гаджетов, а это, ну, в среднем у нас считается, да, от 4 до 6 часов в день. И вот это все время в интернете вы проводите не на своем родном языке, а на том языке, который не родной, который вы изучали как второй. Насколько вам будет комфортно. То есть вы общаетесь, читаете информацию на сайтах, поиск осуществляете, смотрите фильмы, слушаете радио и так далее. Все это не на вашем родном языке, а на каком-то другом. Насколько вам будет комфортно вот в такой атмосфере работать по 4-6 часов в день? Ну вот ученые подтверждают, что мозговая активность сильно увеличивается при использовании второго языка, и, ну, естественно, утомляемость повышается, и удовольствие от этого меньше. Теперь давайте чуть глубже посмотрим про использование национальных языков. Смотрите, мы говорили про то, на каких языках в основном говорят, да, ну, все жители нашей планеты. Но давайте посмотрим чуть подробнее. На самом деле, если выделить среди этих говорящих как раз носителей языка, для кого язык родной, то ситуация в корне меняется. Потому что, например, английский язык является родным для всего лишь 380 миллионов людей, а не 1,5 миллиарда, да, как мы видели. И китайский язык родным является для 1 миллиарда и 3, да, 1,3 миллиарда говорящих людей. То есть если смотреть на носителей языка, то картинка на самом деле меняется, потому что на первое место выходит китайский язык у нас, второе – испанский, и английский остается только на 3-м месте. Далее арабский, хинди и так далее. Значит, почему я как бы про это говорю? Вот опять же к вопросу о том, насколько комфортно работать на родном языке, а также мы про это говорим и делаем акцент на английском языке. Почему? Потому что, ну, исторически, я думаю, вы все знаете, откуда появился интернет, как он развивался, и, конечно, принято считать, что английский язык считается ключевым в сети интернет. И, ну, как бы иногда, раньше, я бы сказала, лет 15-20 назад, считалось, что чтобы выйти в интернет, ты должен знать английский язык. Но что мы видим сейчас? Я уже обозначила, что к сети интернет подключено 5,6 миллиардов людей всего в мире, а на английском языке говорят всего 0,5. Да? То есть уже сейчас понятно, что аудитория интернета, она многоязычна.
И уже нет превалирования английского языка, потому что очень много людей подключено, они все говорят на разных языках. Да, можно выделить какие-то языки, наверное, самые распространенные, о которых вот мы сейчас только что говорили, но тем не менее, то есть есть люди, которые говорят на языках, не входящих там, в топ-10 самых популярных и так далее. Причем соотношение, это, ну, разница большая, да, 1,5 миллиарда и там, 5,6 миллиардов людей. Поэтому вот проблема многоязычия, она крайне важна. Но что мы видим еще в сети интернет? Что, естественно, когда человек подключается к сети интернет, он что там делает? Ну, он потребляет контент какой-то, да, он ищет информацию, работает с ней и так далее. Так вот, исторически сложилось так, что контента, то есть общее количество сайтов на английском языке, оно вот превалирует. То есть оно было много лет подряд, более 50%, приближалось к 60%. Но вот меня, поскольку я, так сказать, работаю по теме поддержки многоязычия, меня радует. В этом году, наконец, общий объем контента на английском языке снизился и стал меньше 50%. Но, как вы видите, отрыв по сравнению с контентом на других языках просто колоссальный, да, потому что второе место у испаноговорящих сайтов, скажем так, и они представляют собой всего 6%. Ну и так далее. Кроме того, интересна здесь ситуация. Например, вы не увидите вот в топ-10 сайтов на китайском языке или на хинди. То есть вот, но тут вопрос, естественно, к методике, да, исследованию, но я думаю, что он достаточно точный, потому что это фактически там единственный источник, который отслеживает контент на национальных языках, но тем не менее, то есть здесь нет информации по контенту на вот одних из самых распространенных языков. Ну, возможно, действительно этого контента мало, да, вот. Так что вот такая ситуация. Итак, вот мы с вами проговорили про проблематику многоязычия в сети интернет в подробностях. Так вот, многоязычие, как мы уже выяснили, да, это, ну, по сути, реальность. То есть сейчас уже интернет многоязычен. И на самом деле эта ситуация и развивается достаточно давно, поэтому вот многоязычие как некий принцип дальнейшего развития сети интернет, он крайне важен. И этот принцип, он закрепляется практически во всех международных документах, которые так или иначе, скажем так, обсуждают вопросы управления интернетом, да, определяют какие-то принципы работы в сети интернет и так далее. Это и документы Всемирной встречи на высшем уровне по информационному обществу, да, там прописаны принципы мультилингвизма или многоязычия. Также есть документы Международного союза электросвязи, резолюция, которая говорит про поддержку многоязычных, ну, там, в частности, четко прописаны доменные имена и email-адреса. Многоязычие также является одним из направлений, которым занимается ЮНЕСКО. Также этот пункт отражен в Global Digital Compact. Да? То есть этот принцип, он очень важен, он закреплен в основных документах, которые так или иначе определяют дальнейшее развитие интернета. И это обсуждается в аспекте вот сокращения так называемого цифрового неравенства и повышения цифровой инклюзивности с той точки зрения, что любой человек на Земле должен иметь равные возможности по подключению к сети интернет и по использованию, то есть по использованию всех возможностей онлайн-среды, независимо от того, на каком языке он говорит. То есть у него не должно возникать какого-то неравенства по сравнению с другими в связи с использованием своего родного языка. Вот основная суть в этом. Значит, почему? Дальше переходим вот к теме ближе к универсальному принятию. Но перед этим мы должны разобрать с вами, что такое система доменных имен. Почему? Значит, ну вы знаете, что исторически, как мы говорили, интернет развивался на английском языке, и на техническом уровне, естественно, все технологии, интернет-технологии, программное обеспечение и так далее работали на основе кодировки ASCII. Да?
Так вот, система доменных имен одна из старейших вообще систем интернета, поэтому она в том числе была разработана на кодировке ASCII, и до сих пор, честно говоря, она так и работает, будем честны. Так вот, в чем суть системы доменных имен? Если говорить коротко, то вы знаете, что все устройства в сети интернет имеют IP-адреса. IP-адреса – это некий набор цифр. Сейчас в протоколе IPv6 это цифры и буквы, но тем не менее это нечто, что человеку запомнить нереально. Поэтому в свое время была придумана система доменных имен, которая, по сути, обеспечивает соответствие между неким буквенным выражением, да, именно доменным именем, и IP-адресом определенного ресурса в сети интернет. Поэтому на уровне служебных приложений, на уровне устройств взаимодействие идет по IP-адресам, да, на уровне пользователей идет работа с доменными именами, потому что понятно, что слова проще запомнить, да, с ними проще работать, набирать их и так далее. Значит, в связи с тем, что многоязычие в сети интернет активно развивалось, то, конечно же, это затронуло и систему доменных имен. И если раньше у нас были латинские домены в основном по 3 символа, это наши традиционные com.net.org, да, и также были национальные домены двухбуквенные, опять же на латинице, как точка там UK, GP, DE и так далее, да, то начиная с 2008-2009 года стали в сети интернет появляться доменные имена с использованием Unicode. Это новая кодировка, которая развивается с 1991 года. На текущий момент она включает более 1100 письменных языков, символы вот этих языков. И, собственно, благодаря ей развивается как раз то самое многоязычие и представленность в национальных языках на всех цифровых устройствах. И в том числе это дошло и до системы DNS. Значит, начиная с 2009 года стали появляться домены верхнего уровня, как национальные на различных языках, так и в 2012 году ICANN запустил программу новых доменов общего использования, и по ней появилось там больше 1200 новых доменов верхнего уровня. Во-первых, появились длинные латинские названия, которые отличаются от com.net.org, да, количеством символов. И с ними тоже, как оказалось, не все так просто. И, соответственно, домены на национальных языках. Здесь вот вы видите, как это представлено. Некоторые примеры. Здесь, значит, сейчас на текущий момент национальных доменов, которые делегированы определенным странам на их родном языке. Их 61 в сети интернет, в корне, так сказать, делегировано для 42 стран и территорий. И есть домены общего пользования, их 90 на сегодня, но они тоже, соответственно, представлены на разных языках. Здесь для интереса то, как могут выглядеть на сегодня доменные имена на разных языках, чтобы вы понимали, что это нормальные рабочие доменные имена. И, естественно, так как доменные имена используются у нас в адресах электронной почты, у нас изменились и адреса электронной почты, и вы видите примеры e-mail адресов на разных языках, которые тоже являются валидными. Кроме того, здесь есть еще, вот, например, в арабском языке, вообще-то у нас письменность идет справа налево, да, не забываем про это, поэтому есть еще вот такой аспект, когда направление письма меняется. В том числе это относится к email адресам, вот пункт 4, посмотрите. Так, что же произошло в связи с изменением вот этого доменного пространства? Дело в том, что несмотря на то, что был огромный интерес международного сообщества к этой теме, тем не менее оказалось, что не все программное обеспечение готово к работе с такими адресами, и с латинскими длинными адресами, и с доменами на национальных языках, и с e-mail'ами, главное, на национальных языках. И до сих пор у нас встречаются программные продукты, в которых обработка данных интернет-идентификаторов происходит некорректно. Самое такое типовое, это, например, когда у вас есть
интернационализированный e-mail адрес, вы пытаетесь зарегистрироваться на каком-то сайте или подписаться на новости, или обратиться в службу поддержки, и в ответ вам говорят: введите валидный e-mail. То, что вы вводите, это как бы считается некорректным e-mail адресом. Это такая базовая типовая ошибка. Вот. Кроме того, что еще, какие бывают еще проблемы? Бывают проблемы, ну, как я сказала, с открытием аккаунта. Бывают проблемы, так, что тут у меня? Ну, я в целом, тут вы можете прочитать, я в целом объясню, с чем мы, например, работаем, с чем мы сталкиваемся. С тем, что, во-первых, если говорить в целом про многоязычие, то, конечно, это представленность пользовательских интерфейсов на разных языках, да, контента на сайтах на разных языках, если эти сайты для аудитории, которая, ну, тоже, соответственно, является многоязычной, субтитры, например, видео какое-то, мессенджеры, социальные сети, да, в различных таких приложениях и сервисах, во-первых, пользователю должно быть удобно ими пользоваться, соответственно, я говорю про пользовательские интерфейсы. Во-вторых, тот контент, с которым работает пользователь, он также должен быть многоязычным. И адресация к данным ресурсам также должна быть уже, ну, не должна, а она может быть многоязычной, и это нужно учитывать обязательно. Так вот, когда не учитывается то, что сейчас у нас такое разнообразие доменных имен и e-mail адресов, то, соответственно, пользователи испытывают негативный опыт. Да? Они испытывают проблемы с отображением таких доменных имен, например, потому что они преобразуются в латиницу по алгоритму Пани-код, и пользователь видит не свой родной язык в домене, а его в преобразованном виде на латинице, и как бы у него возникают вопросы, что это вообще за адрес, не мошеннический ли это ресурс, или это какая-то абракадабра, и это ошибка, вот, и так далее. С e-mail адресами, соответственно, пользователи не могут их использовать на уровне таком же, как латинские email адреса, потому что многие программные продукты и сайты их не принимают и говорят, что они невалидны. Также есть проблемы с линкификацией, то есть имеется в виду, что не распознаются доменные имена, не преобразуются в линк, и, соответственно, пользователи не могут по ним кликать, да, и так далее. Ну, это вот, здесь можно много рассказывать, может быть, Арнт сегодня вам подробнее расскажет про эти проблемы, я про многоязычие. Так вот, основная суть универсального принятия, собственно, заключается в том, что выявлены вот эти проблемы, и была сформулирована такая концепция, что все существующие доменные имена и e-mail адреса, которые сейчас доступны в сети интернет, должны одинаково и корректно обрабатываться во всем программном обеспечении. Вот основная суть универсального принятия. Да? Иногда всеобщее принятие называют. Но вот технически это заключается суть, вот, собственно, в том, что я сказала. А если посмотреть подробнее, какие категории интернет-идентификаторов, собственно, учитываются в концепции универсального принятия, то вот здесь я перечислила. То есть, еще раз, есть новые домены латинские, 3 символа, которые отличаются от Comnet.org, да, стареньких, которые долго-долго существовали, в некотором ПО просто зашито, что других доменов верхнего уровня быть просто не может. Да? Нет, может. Мало того, латинские домены могут быть длинными, то есть более 3 символов. Мало того, домены могут быть с Unicode символами. Это надо учитывать. С e-mail адресами аналогично. В части после собачки могут быть все эти доменные имена. До собачки на самом деле могут быть тоже Unicode символы. И у нас идет такой некий переход от использования кодировки ASCII к использованию кодировки Unicode. И если у нас среди слушателей есть технические специалисты, то не могу не сказать, что на самом деле есть разработанный RFC. RFC по работе с IDN-доменами существует с 2003 года. IDNA называется, стандарт IDNA. Текущая версия, которую надо использовать, она от 2008 года, то есть уже прошло достаточно большое количество времени. Что касается интернационализированной электронной почты, стандарт EA, и он разработан аж с 2012 года. То есть это все закреплено в RFC, описано, и на самом деле все это должно корректно уже давно работать в программном обеспечении. Но не все разработчики до этого
добрались и, видимо, ознакомились с существующими стандартами. Почему еще универсальное принятие можно считать важным аспектом? Ну, потому что, конечно, если смотреть на проблематику использования доменов и e-mail-адресов на национальных языках шире, то мы говорим о том, что у пользователя должна быть свобода выбора, что у него должны учитываться его языковые предпочтения, как при работе с сервисами, так и в средствах интернет-адресации. У бизнеса появляются новые возможности, потому что могут приходить клиенты вот с такими адресами, и бизнес может проявлять лояльность к ним, и как бы это как такой плюс подсвечивать, что он работает с пользователями, говорящими на разных языках. Естественно, государство здесь играет крайне важную роль, потому что таким образом оно может расширить и улучшить поддержку своих граждан, говорящих на тех языках, которые в определенном государстве используются, потому что государственные электронные услуги, коммуникации с госорганами, контент сайтов госорганов, он тоже по-хорошему должен быть представлен на вот наиболее распространенных внутри страны языках. И в том числе это касается адресов сайтов таких госорганов и их e-mail адресов. Потому что у нас, например, в России там английский язык знают не так много людей хорошо, скажем так, особенно если мы говорим про людей пожилого возраста, а уровень предоставления электронных услуг достаточно большой, высокий, и вот этим людям достаточно сложно их использовать, особенно когда нужно создавать свой e-mail адрес или заходить на какой-то сайт. И там попробуйте продиктовать такому человеку адрес сайта на латинице. То есть это как бы вызывает много сложностей. А на русском языке очень легко и просто все это можно сделать. Естественно, это новые навыки для технического сообщества, которые заботятся о том, чтобы программные продукты были реально современными и отвечали всем требованиям. То есть, потому что вот этот ассортимент доменных имен и e-mail адресов – это реальность, да? И многоязычие в сети интернет – это уже реальность. Необходимо учитывать это в программных продуктах. Что касается компаний, которые занимаются, вообще организаций, которые занимаются этими вопросами, это на глобальном уровне корпорация ICANN. Я думаю, сегодня Михаил, может, чуть позже расскажет подробнее, что делает ICANN. Это USG, это группа международная, которая создана по инициативе сообщества, и я тоже работаю в этой группе. Она конкретно нацелена на реализацию универсального принятия, помогает разработчикам с этим. Это, конечно, ЮНЕСКО, которая на глобальном уровне занимается вопросами развития многоязычия и поддержки исчезающих языков. Unicode консорциум, как организация, которая занимается все время усовершенствованием стандарта Unicode и добавлением новых письменных языков. ITF, как организация, которая главная у нас по разработке RFC и сообщество техническое всего интернета, скажем так, оно продолжает работу над стандартами, в том числе касающимся использования Unicode символов в средствах адресации. И ВВВ-консорциум тоже прилагает к этому усилия. На региональном уровне идет работа. На региональном уровне у нас есть в разных странах локальные инициативы по универсальному принятию. Вот в нашем регионе, как уже Алексей упоминал, спасибо, про региональную координационную группу. Значит, она была создана в 2019 году, она аккредитована, скажем так, в USG как одна из локальных инициатив, и на текущий момент в нее входят представители и эксперты из 9 стран, вы можете на экране видеть список, и мы рады, что Молдова к нам тоже, представители и эксперты из Молдовы к нам присоединились. Вот, спасибо, будем работать вместе. У нас работа, она такая многосторонняя. На самом деле эксперты работают внутри своих стран, потому что разная специфика с использованием национального языка, государственного языка в каждой стране, с интересом локального сообщества к этой теме, да. Где-то есть IDN-домены национальные, где-то нет. То есть очень разная специфика, но мы в группе координируем, поддерживаем друг друга, делимся лучшими практиками и разрабатываем какие-то совместные документы, которые могут помочь на локальном уровне в каждой из стран заниматься деятельностью по продвижению универсального принятия.
Также есть примеры локальных инициатив. Ну, пользуясь случаем, как бы я хотела рассказать про свой проект, поскольку еще раз я работаю в российской национальной регистратуре, у нас есть кириллический домен РФ, и мы в 2019 году тоже запустили специальный проект «Поддерживаю РФ», который посвящен вот теме универсального принятия. Там вся документация на русском языке. Мы стараемся аккумулировать самую полезную информацию для разработчиков программного обеспечения или для системных администраторов, которые настройками занимаются, да, и конфигурацией различных программных продуктов. Ну и частично мы, конечно, делаем статьи, которые для пользователей, чтобы также их образовывать в этом смысле и рассказывать им, как избегать проблем при использовании там, доменных имен и email-адресов на русском языке, в частности. И, конечно, про домен РФ не могу не сказать. Почему? Потому что у нас домен РФ самый крупный вообще IDN в мире. Это домен на русском языке. Конечно, основная масса пользователей домена – это российские все-таки пользователи, потому что считается, что IDN-домен на национальном языке, он ну, как бы дает понять пользователям, что контент и все содержание сайта или какого-то другого ресурса, который адресует домен, соответственно, будет тоже на этом же языке. Поэтому в основном, конечно, IDN-домены, они для пользователей, которые говорят на том или ином языке. Вот. Но, тем не менее, как бы у нас крупный домен, в России очень, у нас высокий уровень проникновения интернета, все пользуются интернетом на русском языке, и в том числе у нас популярен домен РФ, потому что очень много госорганов используют его для своих проектов, национальные проекты в этой зоне запущены. Бизнес, особенно средний и малый бизнес, прекрасно работает, потому что эти домены очень легко запомнить. И в рекламе, когда они используются, там за 2-3 секунды любой русский человек запоминает эти доменные имена. Они реально популярны. У нас 760 тысяч доменных имен зарегистрировано в зоне РФ. И мы в этом году празднуем 15-летие, но, как видите, все еще занимаемся проблемами универсального принятия. Вот, спасибо большое. У меня все. Спасибо большое за такой обзор. Да, Мария, я думаю, что если там будут какие-то вопросы, можно либо задать сейчас, либо там, может быть, потом я оставлю какие-то контакты. Спасибо тебе большое. Да, дальше я возьму. Мою презентацию загрузите, пожалуйста. Угу. Угу. Так, я продолжу, наверное, с того места, где Мария остановилась. И уже мы будем, как я сегодня сказал, мы сегодня вот так построим нашу встречу. Мы с чуть более общих вопросов, с таких мотивационных, будем все больше и больше приближаться к практическим. Я чуть больше остановлюсь как раз на том, что такое универсальное принятие, из каких частей оно состоит. И в том числе, почему, какие новые изменения там в интернете, в адресной системе интернета мы ожидаем, которые, собственно, будут это делать все более и более актуальными. Как правильно сказала Мария, суть универсального принятия в том, что разные доменные имена, разные адреса электронной почты, независимо от того, на каком языке они написаны и какой конфигурацией они обладают, они должны одинаковым образом отображаться и использоваться и так далее. То есть основная задача, да, это так, чтобы они, любые продукты программного обеспечения, их принимали независимо от того, чем человек пользуется. Приложения, браузеры, клиенты электронной почты и так далее. Что конкретно включает в себя, какие составные части? Мы внутри в ICANN, да, считаем, что универсальное принятие состоит из 5 основных частей. С ними работают по отдельности. Считается, что если каждый из них привести к тем рекомендациям, которые выпускаются вот этими рабочими группами, то можно добиться как раз вот того статуса, который декларируется вот группами по универсальному принятию. То есть это прием,
да, доменных имен адресов электронной почты в том виде, в котором их клиент использует, неважно, на каком языке он написан или в какой конфигурации. Валидация, процессинг, хранение и отображение. На каждом из них на самом деле люди постоянно спотыкаются, и программные продукты постоянно спотыкаются. Ну, например, вот с приемом, там уже был приведен пример электронной почты, адреса электронной почты, как вы знаете хорошо, очень часто используется как основной идентификатор при регистрации в любых аккаунтах, личных кабинетах. Соответственно, адреса электронной почты на других языках, либо в других больших доменах общего уровня могут просто не приниматься таковыми. Ну, соответственно, не проходить валидацию. И то, с чем, опять же, часто сталкиваются, это отображение этих электронных адресов или доменов, поскольку есть у нас такая связка, да, Unicode, то есть это отображение как раз символа национального алфавита, и так называемый Punicode, то есть это отображение символами ASCII, которое взаимооднозначно переобразуется. Так вот, в системе доменных имен специально для доменов, которые написаны не латиницей, было зарезервировано отдельное обозначение, вы наверняка это видели, которое начинается с символов xn, дефис, дефис. Наверняка видели такое, если там используете какой-нибудь, пробовали играться с такими доменами. Вот, соответственно, очень часто вот этого обратного преобразования не происходит, и люди видят вместо там написания там того домена, который они там заплатили, используют и пытаются использовать там в каких-то своих там, не знаю, маркетинговых целях, они видят это вот xn, дефис, дефис, вместо того языка, на котором они, собственно, хотели бы дальше работать. Дальше я чуть-чуть расскажу про некие организационные усилия, того, как это все делается, опять же, просто для контекста. А потом перейду к тому, как именно, какие ожидания, какие изменения мы ожидаем в ближайшее, да, в системе доменных имен. Это будет немножко коррелировать с тем, что Мария сказала, и это, в общем-то, просто покажет некую значимость. Но перед этим такой маленький дисклеймер, наверное, дам, да, что ICANN — это техническая организация, которая занимается прежде всего доменными именами, и для участников именно доменного рынка наши рекомендации имеют как бы достаточно большой вес. Да. Многие из организаций, например, все доменные организации, которые работают с так называемыми GTLD, то есть Com.net.org и все новые домены, они работают по прямому контракту с нами, и поэтому для них наши требования являются обязательными. Для всех остальных они таковыми не являются, само собой, да, они носят все-таки статус рекомендаций, в том числе для, например, разработчиков программного обеспечения, но тем не менее мы считаем, что в том случае, если вы работаете или если вы ожидаете какое-то количество клиентов или пользователей, которых могут быть важными такие идентификаторы для их использования, у вас, по крайней мере, должен быть источник информации и те рекомендации, которыми вы можете воспользоваться, если вы такое решение принимаете. Но финальное решение, использовать это или не использовать, оно, естественно, ваше. Да? То есть никто вас обязать не может, и даже RFC, как мы знаем, несмотря на то, что это стандарты, они носят рекомендательный характер по существу. Да, у нас нету такого института какого-то, да, мирового, который бы заставлял всех делать что-то по даже самым настоятельным рекомендациям. Собственно, про роль разных участников. Ну вот тут это чисто справочно. Основным движителем этого процесса является доменная индустрия, само собой, потому что это довольно большой рынок, и те люди, которые эти домены регистрируют, поддерживают и внедряют, ну, собственно, в саму ткань интернета, они в этом заинтересованы, и поэтому, соответственно, ICANN, мы и вот эта вот универсальная группа по управляющая группа по универсальному принятию, они в основном устраивают и мероприятия, тренинги, продуцируют довольно большое количество разных информации. Я вот рекомендую обратить внимание на вот внизу адрес USG Tech. Это как раз такой очень практический сайт, в котором дано очень много рекомендаций для разработчиков и для админов по настройкам, которые можно делать, или какие-то шаги, которые можно предпринимать, чтобы правилам универсального принятия соответствовать. Ну, соответственно, большая значимая роль правительств в этом.
тоже делается в координации с нами. Но, в общем, результатом вот этой работы уже, например, стало то, что некоторые правительства, особенно там, где национальные языки и домены на национальных языках становятся важными, большими, ну, например, это вот помимо этого российского кейса, который упомянули, это Китай и Индия. В Китае и Индии там даже не один национальный язык, их несколько, соответственно, есть несколько национальных доменов. И там правительство уже включает в обязательные требования по закупкам к поставщикам программного обеспечения, либо к поставщикам там, инфраструктуры для государственных сервисов, требования по поддержке вот этих принципов универсального принятия, потому что в той же условной Индии вы, может быть, там кто-то, если занимается там государственными сервисами или там интересовался ими, есть, например, большая внутренняя система регистрации, да, которая называется самой большой в мире базой биометрии. Вот там обязательная поддержка электронной почты, написанной полностью на хинди и маратхи, потому что, собственно, домен in, к сожалению, не обладает такой вариативностью и достаточным пространством, чтобы дать возможность зарегистрироваться 1,5 миллиардам человек, которые там ставятся какой-то ультимативной целью для Индии. То же самое в Китае, то же самое в арабском мире. Арабский мир, кстати, был самым первым, кто получил такие домены. Ну и опять же довольно большой сегмент кириллический есть, да, помимо, собственно, домена там, российского, кириллический есть в Беларуси, в Украине, это домен Бел, домен Укр, есть домен СРБ сербский тоже на кириллице, и есть еще несколько доменов верхнего уровня, опять же, которые допускают кириллическое написание. То есть это домен .онлайн, который прям кириллицей пишется онлайн, и там еще какое-то их количество. Можно посмотреть в базе данных ИАНа. Ну, соответственно, роль гражданского общества – это просто справочно, да, мы стараемся информировать людей для того, чтобы они… Есть такое понятие, да, там давление рынка. То есть чем больше запрос, тем, соответственно, охотнее реагируют разработчики программного обеспечения. А академически много работаем с институтами, читаем лекции, чтобы люди, которые, так сказать, выходят в большой мир и начинают работать, например, разработчиками или начинают работать там с программными какими-то продуктами, чтобы они просто знали, что такое тоже есть. Это тот самый инженерный кругозор, который очень часто, ну, помогает людям, скажем так, проявить большую компетенцию и хорошо себя продать. И, собственно, роль технического комьюнити на самом деле вот ровно в том, что я указал. Фактически руками инженеров делается вот эти вот все 5 стадий, которые и являются там основой, да, правил универсального принятия. И надо сказать, что усилия потихоньку все-таки продвигаются. Это очень непростой процесс, но все-таки движется. По крайней мере, мы добились того, что если вы, ну, то есть там в самых популярных версиях программного обеспечения там мобильных, да, там в iOS и в Android, если вы там будете писать домен, обратите внимание, если вы долго нажмете на точку, он вам предложит не только там Internet4All, но и некоторые домены на других языках, в том числе на кириллице. Ну, зависит, конечно, от ваших языковых настроек, да, от того, на каком языке вы используете. Соответственно, там, если арабоязычные настройки, там должен быть домен на арабском. Так, движемся дальше. Ну, про это я сказал, да, про участников доменного рынка. Да, собственно, почему это важно, еще раз, да, и каких изменений мы ожидаем в ближайшем будущем. Сказала уже Мария про то, что в 2012 году было открыто первое окно так называемых New GTLD раунда, да, то есть это когда любая там организация, любая компания могла подать заявку на открытие собственного домена верхнего уровня, и к тем 400, которые были на тот момент, страновые и там десяток с небольшим дженериков, таких как Internet4All, появилось почти 1200 новых доменных имен, которые вы там тоже наверняка видели, там .agency, .museum и так далее. С ними уже более-менее научились жить, но открывается второе окно. Открывается оно через год, в 2026 году. То есть это будет опять возможность для всех тех, кто так или иначе заинтересован там, в своем
домене верхнего уровня, а это довольно большой спрос, например, у брендов или у территорий. Мы получили еще в первом окне открылось довольно много таких доменов, например, там .london, .paris, .montreal. И мы ожидаем в следующей волне тоже довольно большое количество запросов и территориальных, и доменов брендов. Они заинтересованы в этом как в своем инструменте. И что самое важное, мы ожидаем довольно большое количество новых заявок на новых национальных языках, которых не было раньше. И поэтому вот это была такой антропологический обзор в самом начале лекции Марии. Это как раз те недопредставленные регионы, из которых мы ожидаем довольно большое количество таких заявок. То есть если примерно прикинуть это таймлайн, да, то вот 26 год, второй квартал, начало этого окна, оно будет приниматься и рассматриваться примерно год, еще какое-то время будет на работу с документами, и начиная где-то там 2028, наверное, они будут массово появляться в корне и, соответственно, во всех других, то есть в использовании интернета, да, всего остального интернета. И в качестве доменного имени, в качестве средства адресации, идентификатора, электронной почты, которая на нем будет открыта и так далее. Потому что, например, одно из требований при занесении нового домена верхнего уровня в корневую зону, да, на корневые DNS, это возможность в том числе на нем открыть почту, одну из контактных почт. Ну вот, собственно, да, это обзор тех доменов, которые уже есть. И есть разные прикидки, но как бы есть ожидание, что то количество доменов, которые появятся во время второго окна, оно будет сопоставимо с тем объемом, который был зарегистрирован в первое окно. То есть это будут какие-то сотни новых доменных имен. И, соответственно, мы как бы очень хотели бы… То есть технические принципы у них будут те же самые. И фактически все операции делаются уже все-таки с латинским написанием, тем самым xn дефис. Тем не менее, это как бы такой большой тренд, который сложно игнорировать. И многие разработчики программного обеспечения согласились, что будет довольно странно. Да? Люди как бы используют этот национальный язык, либо используют эти длинные доменные имена, и в том случае, если их не отображать корректным образом, то как будто пропадает вся затея. Поскольку это уже довольно уякоренный процесс, и те 1500 фактически уже имеют свое достаточно серьезное техническое приземление на, собственно, таймлайн приземления в текущем интернете, то как бы мы принимаем это усилие и считаем, что вы должны быть, по крайней мере, в курсе такой возможности и, соответственно, принимать решение о том, включать это в свои программные продукты или нет. Поэтому, собственно, вот это источники, из которых можно получать информацию о ходе этой программы и о том, неких сроках, когда это все будет фактически внедряться. Тут презентация останется, да, тут есть несколько интересных ресурсов, в которых это можно все смотреть. И да, собственно, тут несколько возможностей о том, как с нами вот именно с ICANN можно посотрудничать. Например, у нас есть такие программы, как Fellowship и NextGen. Это наше такое усилие по, так сказать, образовыванию тех сообществ, с которыми мы еще не работаем, потому что наш основной фокус индустриальная – это доменная индустрия. Но, например, у нас есть свой Fellowship, это когда мы делаем такое бесплатное обучение людей, интересующихся нашей работой, и вывозим, например, на наши некоторые мероприятия. 3 раза в год проходят наши большие встречи, примерно по неделе. Мы как раз принимаем заявки, на конкурсной основе их отбираем, и те, кто выигрывает, мы привозим на эти конференции, оплачиваем билет, все остальное. У них есть возможность пообщаться с всем вот этим вот доменным сообществом, до 3000 человек и под сотню секций, от безопасности, инфраструктуры до каких-то юридических вопросов. И в том числе очень активно обсуждается универсальное принятие, в том числе те технические меры, которые применяются.
если вдруг этот доменный мир каким-то образом вам интересен, вот так можно поучаствовать. Fellowship и NextGen похожая программа, но она больше для исследователей. То есть если, например, вы ведете какую-нибудь исследовательскую работу, связанную с работой адресной системы интернета, то есть доменных имен и IP-адресов, то тоже welcome. Я думаю, что мы найдем какую-нибудь возможность быть друг другу интересными. Вот. У меня все это такой краткий обзор, то есть вот такая задача была там чуть-чуть познакомить с тем, что это такое, и как бы дать некую мотивацию, то есть почему это важно, и какие ближайшие изменения мы ждем, которые, собственно, сделают эту проблему еще более актуальной. На этом я заканчиваю и передаю моему коллеге слово. Арнт, Арнт говорит только по-английски, не говорит, к сожалению, по-русски, но я думаю, что это не будет проблемой. Если что, я рядом и смогу помочь. Арнт, I have finished, so I want to pass the floor to you. Это будет уже такая совсем практическая часть. Thanks. Let me share my screen. I'll do it the simple way. And quit Slack. Right, so I'm Arndt. I work as, in theory, UA Technology Senior Manager at ICANN. In practice, that means that I manage no one. I only have a bunch of virtual machines to manage, a lot of software. I'm a software developer. My field is the web, email, standards, all that kind of thing. I have written, I think, 12 RFCs. I'm a working group chair at the IETF. Was a Linux contributor. I see that some of my software is running on the access point of the network here. I'm the kind of person who looks. My work ranges quite widely. The most recent thing I did for ICANN was to analyze why mail from one particular company was caught in the spam filter of another one, which turned out to be because of bugs in both software. I'm happy to be here because, like everywhere else, Moldova turns out to have its unique universal acceptance problem. You guys write Romanian, almost every sign, but then you speak Russian, different alphabet. I've never been in a country where people do that. I'm going to talk about the technology behind universal acceptance and what we do before lunch, and then talk more about email after lunch. But I'd like to start with examples of what this actually means. And my favorite example is this one. That's one of the tourist websites for the Great Wall of China. A lot of foreign tourists visit the Great Wall of China, but most of the tourists are Chinese, so they have a Chinese website. You can see the domain up there. Beautiful Chinese letters. When I was there, I learned to read one of them. This one, that kind of, you can't really see it. It looks like a fishing net, and that's the sign for the internet. Because there are foreign tourists, they also have a website with Latin letters and much sales talk. But this one is for the 800 million Chinese who don't read English, who don't read Latin letters.
Of course, it makes sense to support a small minority such as 800 million Chinese. We do that. We care about small minorities like 800 million. And we care about smaller minorities. That's a brewery very, very close to where I live in Munich. Can you see that there's an accent in the name here? Werksviertelbräu. They have the same accent in the domain name, which is why they managed to get a free domain. There are 11 million German domains, and if you don't try hard, you can't get a domain. Also quite close to me. I can't click here because the stupid Zoom is in the way. Is a coffee place. You have those here. I have 2 coffee places near my office. This one is staffed by expat Americans, people who have escaped. They got a .coffee domain, which is the reason that they have a short and simple domain. The other coffee, the one I prefer, don't have a domain because someone in France already registered the domain. They just looked for .com and couldn't get it. Much better to look for one of the new domains like .coffee or .bar. Munich too is a spumant place. That's a bar that serves Prosecco all the summer. Another example, Identity Digital got its actual company name as domain. It looks very nice on their business cards. Of course, they also have a .com domain. They tried hard. But some of these domains are unique. They do not have .com domains. They just got a simple name as domain. Do I have one more? I think. Yes, I have 2 more. That's Mozilla, a new Mozilla product called tb.pro. They registered the domain for their product 5 letters and a dot, and they got it as free domain. Awesome. And the last of my examples is from a country barely larger than Moldova with even bigger language problems. This is, so to speak, the main church there. It's a majority Buddhist country, so they have an organization called the All Ceylon Buddhist Congress in English. Of course, it has ACBC as domain. But most people don't speak English, they speak Sinhala. And if I change language here, if I change language, that's going to be difficult. I managed. Then you can see all the text changes to Sinhala, but so does the domain. This is the internet coming to the people, the internet serving the people who are there. These are some of the underserved communities that Maria talked about, a real example. I'm very happy to see this. I'll go back to the official presentation and talk about the technology that underlies all this and leads to this utility.
Our goal, you've seen this already. My goal personally is that the computers, the internet should serve people. Skip all this. Acceptance. We survey how much software actually supports this in reality. You see the numbers are not very big, 25%. But I can reveal to you that one of the 33 million servers that support it now is called Gmail. So that's the majority of users already. And another one is called Office 365, so that's another large chunk. It says 25% support, but the reality of people is more like 80% because we have big sites that support it and small sites that don't. There are a couple of big sites that also don't support it. Yahoo. Who uses Yahoo? We do need a lot of support. My job is often to go and fix these things. Many of these have been fixed in the past years. You saw Chrome work quite well. Bing and Safari work quite well. Safari has introduced a new bug that affects Armenia and China recently. It will be fixed. Firefox is great. Other browsers are great. Facebook is getting there. Facebook actually has great support for many languages. Good for the rest. The programming languages, most of them have great support by now. We've gotten some things fixed. PHP is coming there. I'm working with the PHP mailer guy to get the last bit of support there. Symfony, Laravel, all of that has fine support today. Don't want to talk too much about Oracle, but the database is great. It works. WordPress, we're working on it. It's ready to use, but it's not merged because of the quarrel between WP Engine and WordPress, which you may have heard about. Platforms, usually fairly good support. There's an omission here. Let me show one of my examples. I'm proud of this. The link that you can see there in 5 different instant messengers from various phones is to the Great Wall, and all of the big messengers make this into a touchable link now. It even works on my test Android phone from 2013. Google has done some upgrades, Play services, it works. Let's look at this as well. This is Gmail, the Gmail app. I think I rendered it a little too unclear. The word here is Bharat, Hindi word for India. As you can see, it works in Gmail. Well, as you can barely see. I'm going to talk a bit about how this works. We tried it a different way, found that it didn't work very well in practice. This is what we do now. Everything has to support Unicodes in email addresses for anything to work. There is no workaround, everything has to support it. That turned out to work better than trying to have workarounds. So the complete chain from sending email through the servers
and eventually to the storage system needs to have support for it. Why does this work better? Partly because the debugging became simpler. When we did it like this, it's simple to find out which program has a bug and get it fixed. And second, because so much software already has excellent support for Unicode names. An email system that can handle Unicode in the subject field, and they all can, already has the codes that's also necessary for the addresses, so the changes involved are small. I have seen actual programs, production programs that needed 12 lines, 20 lines of change. We sometimes have to explain what Unicode is. My preference is a little bit different than here. Back in the 60s, we had 6-bit computers, only enough space for A to Z, 64 codes, IBM mainframes, blah, blah. Capacity grew to the point where we could support the Latin alphabet with extensions enough to support Romanian using, I think, Latin 9. Enough to support Norwegian using Latin 1, but not enough to support all of the word. You can see, oh, I can't read that. Sorry. Not enough to support the Arabic, and not enough to support the Devanagari. They are simply too big. It would also clearly not be big enough to support Chinese or Ethiopian, many other scripts. They simply had 256 things. The capacity of the computers grew. At some point, people got together to say, how about if we had one encoding for all of the world? Unicode. And some other people got together and said we should have that, much the same. After some quarreling, we settled, okay, this first. After some quarreling, we settled on having an encoding of the thing that is stored in a computer, in a database. And not of this. The 4 Arabic letters that you see there in the middle are really the same letter. It's the Gain. The first letter of Gaza, for example, and it's also used in Baghdad. Sometimes they pronounce it as G and sometimes as G. I can't do that. My Arabic is very bad. Also, the A and the A on top are different on screen, but they are the same in the computer, so they are the same in Unicode. We are storing strictly something logical. If something's displayed differently, then we don't try to store that. Unicode stores up to about 1 million different characters. In reality, there's 100,000 or so. That's enough to cover all of the world. The actual goal is to store everything that has been used in printing since 1900.
Klingon is covered because there's Star Trek fan fiction that actually publishes books in Klingon. If they want it, they can have it. There was a lot of discussion about how to encode this to make it fit. Many of you will have heard about UTF-8, which is pretty much Unicode encoded such that it fits well into the C programming language. And that's it. I'm not happy about the C programming language, but compatibility is good, of course. UTF-16 is what Java uses. UTF-32 is what no one ever uses, except that I worked on some software that used it. Still used it. Oh, every ASCII, but everything that is ASCII is also UTF-8. Right. But the unused parts of ASCII, the ones that are used in extended ASCII in most of Europe, were utilized for an encoding scheme that could encode everything. A very clever coding scheme that is recognizable. If you look at a byte string in memory, with UTF-8 you can tell where you are and find the beginning of the next character. They made a variable length encoding scheme that would usually be 2 bytes in the computer systems that were used at the time in the major markets, but could be extended all the way up to 6 characters for markets that no one used at the time. So they got good benchmarks, variable length encoding, and compatibility with ASCII. Does that answer the question? No, the question was why it's 8, because you expect 8 like... 8 bits. It is 8 bits. But it can be 16 bits. Oh, yes, it can be all the way up to 48. It's called UTF-8 because it fits in string libraries that use 8-bit characters. It's intended for compatibility with 8-bit systems. Sorry? UTF-16 is intended for compatibility with systems that use 16-bit legacy encodings. There are only 2 of those, I think. One from China, I've forgotten the name, and one in Java. Anyway, it was defined by the committee because as long as you're writing the document, you can specify something. Once the document is finished, you can't anymore. So they made a few different encodings while they still had the document editable. I'm quite impressed by UTF-8, how well that has worked. It has caused remarkably few bugs. I've worked with this for 30 years and UTF-8 has been so pleasant. We have bugs in everything, but not so much in that. This, for example, we have bugs in this. One of the goals of Unicode is to be compatible with several hundred older encodings. And they were not compatible with each other. So the E with an accent, that's the grave in French, had to be encoded in 2 different ways
in Unicode such that it would be compatible with 2 different older encodings. This is regrettable. Usually one can just get around it by settling on one, the top one, and forgetting the other one completely. Oh, I see my name there. Or, well, I see the first letter of my name. That's 622. If you spell my name using Arabic, you would use that. That's an Arabic A, and it's the accent above it says make it longer. So my name is Arndt with a long A. Ah. Go on. Maybe it's not the right place to ask, but It- in the URL, the previous slide mentioned about the URL Yep. it is used for. So we know all the national domain names and how it's handled when you have different letters. It's Right. actually visually the same letter, not even the C and S in Russian, but you have the same sound graph. Okay. But in different characters. It's a different character actually. So all the attacks you may have with substitution Yep. of the URL and so on. Right. There are 2 relevant questions. I'll answer both. First is how the accents are handled. What I have on the screen there. It's handled by converting everything possible to the top form. I have seen bugs. I have seen a bug in one top-level domain regarding that. Generally, it works because the top 3 browsers enforce that conversion. So if you want to be compatible with Chrome, Safari, Firefox, then you do it correctly. Confusable characters is a separate problem. It's generally handled by most top-level domains by banning some of the letters. For example, in the .rf domain, you can only register Cyrillic letters. So a Latin C cannot be registered in that top-level domain. The question is, Mm, they force you to use not a single chart set from each right? pretty much. Not Well, just Cyrillic, yes. but a specific chart set. You have the right idea. Each of the top-level domains, with some exceptions, most of the top-level domains force you to use the letters that are used in a single language, which is even more restricted. The .fr domain will only accept the accents that are used in French and will not accept any Cyrillic letter, any Devanagari, any at all. Only Latin with the accents that are used in French. Same for .at, only accepts the letters and accents that are used in Austrian dictionary words. Italian is restricted pretty much to what Latin has. There's almost nothing. A few domains such as .org are intended to support all of the world. They will accept about 35,000 different letters, but you cannot mix alphabets in one domain. So you can register sugar.org with all Latin, or sakar.org with all Cyrillic, but you cannot mix Latin and Cyrillic when you register a .org domain. The registration will come back not permitted. So they have a complete list of which letters are permitted together. That covers all of the top-level domains except .com, where they permit a little too much. Still, that's supposed to change any day now, but upgrading the database has taken some time. Largely, it's a solved problem. Some colleagues of mine worked very, very hard on that. There are some remarkably difficult
corner cases between, let's see if I have an example. The Greek alphabet is used a little bit in Egypt by Coptic Christians. But that's not quite the same alphabet as used in Greece for whatever reasons. So there are some difficult corner cases, but it's solved. It's very, very difficult to register a confusing domain today. Unless you simply register philips.com and use an uppercase I instead of lowercase l. That works. Except Sorry, a small question. Sorry to interrupt. No, good. What do you plan to do about the letters, like non-standard Arabic letters, like che, sh, ve, j? Those are non-standard Arabic letters that originally come from like Persian or Turkish. Yep. If you register I don't know what it's called. Iran, the Republic, Iran, yes, has a top-level domain where they permit registration using Arabic letters, of course. They permit a couple more letters than, for example, Egypt does in its top-level domain. So if you want to register a Farsi word in the .misr top-level domain, that may not be permitted. I see. It's a problem in theory. I suppose you could have a company with a name and then you start a subsidiary elsewhere, but I have never heard about this being a problem in practice. I see. Thank you. But is it possible maybe in the future to formulate some kind of software application or like a web application that could maybe translate those domain names from one domain name to another domain name? Oh, yes. Yeah. Yes. That's work in progress. I wrote the internet draft. These things are called, let me see, domain variants. They use a concept called string similarity, which is work in progress. I don't think it will really be ready for another year or two. However, people are working on it, and it is already today, it's solving problems like traditional versus simplified Chinese. There are a couple of companies that have several domains, the same domain, to solve this. I expect that at some point the Arabic registries will be able to map that. Although, to be fair, they are not the quickest to implement these. Also, it will be great to include maybe in the future with this idea. Maybe there are many people who don't speak other language than their own language. Right. So, of course, maybe keeping this system will force them to learn English, of course, but sometimes in some far countries where it's really hard for them to learn new English, it will be great if they write with their own language, for example, Google, in their own language, and it translates them right away to google.com. Yep. Google does some work on that, actually. Google has excellent localization, has an excellent localization team. I was in Ghana last year, and the Google keyboard is a major factor why kids these days are better at spelling local languages than their parents are. Right, great. It's heartening. Thank you. Google is working on that, I know. I don't know about other search engines. And I know that some domain registrars have discovered a concept called upselling, where you say, I want this domain, and they'll suggest, how about these other domains as well? I've seen that
some of them will suggest domains in other languages. I think that's uncommon yet, but once Gandhi does it, lots of people will copy the idea, I'm sure. And at that point, I would guess that if you register a domain in .md, the registrar will suggest, how about registering the same domains but with the accents? Upselling, earn twice the income, good idea. To my mind, people can decide whether to leave out the accents in Chisinau. Computers don't get to decide. Computers serve people. That was a nice digression. Go on asking. I would even say that the questions you have are better than the slides that I have. We have 4 normalization forms. NFC is the one to learn, the one to use always. The ones with K are best forgotten these days. If you ever see those in something, just forget it. They were for bug compatibilities in 1995, 2000. Today they are useless. If I go back, then the E8 is NFC, and the 65 plus 300 is NFD. It's short for composed into one character, no, into one code point, or decomposed into 2. And the K is short for compatibility, because they already had used C. We always use C in domain names, and I think we always should use C in email addresses, although that was forgotten when we wrote the RFC. A simple omission. I was in the committee, we forgot it. Next part is about the internationalized domain names in some detail. We have some under specification there. It's not serious. You've seen, I suppose you've all read the blog.google. That's my favorite blog. Because it has forced so many people to add support for long top-level domains. Everyone has to be compatible with blog.google, right? Before that, we had many people who had hard-coded domain lists or accepted only .com and .com and .org. It was ungood. When around 2000 we started talking about extending the DNS to support smaller communities, smaller groups. Of course, people in, for example, Thailand, the last word there is Thai, wanted support for their alphabets as well. Thai is another special language. They have accents on top of accents. Terrible problem for all Microsoft Windows programs. Anyway, I digress. They got that. Support for that has been fairly slow in coming. It's taken 15 years to get anywhere now. Finally, we have majority support, but it's rare. The way it was done involves the words U-label and A-label. U-label is what all software should use almost all of the time. The 4 examples that are listed up there, example.ca, and then the
That's actually ICANN's Chinese domain. I can't read the Arabic, it's too small, and then it's another ICANN domain in Thai. All of those are called U labels. The A label is the awful XN hyphen thing. That's a backward compatibility hack. It was only done that way because the alternative involved too many committees. With the XN, it was only necessary for 2 committees to make changes. Without the XN, it might have been 100. Not doable, so it was done that way. We advise using something called IDNA 2008. IDNA is pretty much uppercase, lowercase, worldwide. Those of you who can write Cyrillic will not be able to tell the difference between IDNA 2008 and IDNA 2003. The differences are very small, and for Cyrillic, the only letter affected is used by one very small language in Siberia somewhere. I forgot which one. If IDNA 2003 is used, then that one letter is not case sensitive. 2008 gets it right. The differences are really very small. They only affect a couple of Ethiopic languages. They affect Sri Lanka. And they affect, I don't remember anymore. That one language in Siberia. Yes? Understand the procedure. If, for example, Russia will decide to add or to remove a character from the alphabet, yep. Will it have a new IDNA? No. That was necessary. IDNA 2003 contained a fixed table of upper and lowercase letters, or in Japanese, full width and half width letters. And that wasn't good enough. So we defined IDNA 2008, which has an extensible table. If Russia adds another letter, and Russia does that sometimes, then the 2008 tables are simply extended with one letter. The IDNA 2008 tables are extended roughly once a year, every 9 months, 12 months, something like that. However, this is not a serious bug. I would not care much about it. It's good to fix if done, but it's not a serious bug. Java still uses IDNA 2003 and they don't get complaints about it. I have submitted a fix to Java. It's still pending in paperwork. But I still don't hear anything about practical effects of the fix. I have another practical question. Of course. You mentioned the top-level register tile will not accept mixing of the tables. Right. But you may have the situation when you buy the level 2 domain, normal domain from a zone, Mm-hmm. .ru, and you start to name on your DNS server different char set. So Absolutely. You may end with the old Russian alphabet in the third level of domain name, normalized by RuCenter or whatever is managing the root zone, and so on. It will work or not, how it will behave? It will work perfectly. It will work as you intend it. If you do it, then you do something sensible and the browsers will handle it. Will browsers fight for it or not? They will find it. The browsers, I have done this. Of course, I'm a terrible. The browsers handle almost any combination of letters in different labels, as long as they are separated by a dot. So you could have sugar.sakar.rf. However, the big 3 browsers will
reject it if you do something like sugarsakar.sakar.rf. Each of the top 3 browsers have their own rules that try to prevent that. Phishing. I don't know about any successful phishing attacks about this, but everyone knows that it could be possible. So everyone asks the browser vendors about it, and the browser vendors solve the problems just in case it happens. The actual attacks involve things like moldcoinbank.blogspot.com or moldcoinbank at moldcoinbank security team at outlook.com. Hello, this is the moldcoinbank security team. You need to change your PIN. Tell me your old PIN now. But in theory, there could be attacks using mixed domains, and the browser vendors just fixed it rather than listen to the complaints. Makes sense? I mean, I would do the same just because it's cleaner that way. Domain names exist to serve people, and people actually in Russia it's special. People expect one alphabet to be used. When you read something like this, you expect one alphabet to be used, and suddenly mixing in a different letter from a different alphabet would be confusing to people. So I think software should try to block that. Just check the CLP of Moldova don't accept diacritics. Right. That's why I asked Yep. if I can put diacritics in my 3rd level domain. Yes, you can. And everything you want to do will work. If you happen to be Norwegian and try to add some runes, I have done that, then the browsers will not be happy about that. But okay, pity for me. There's hardly anyone even in Norway who can read runes anymore. I have runes on my business card. Let's see, we'll go on. I wanted to finish around 1 o'clock. Talking about email address internationalization. That's my part, my great love. The web is nice, but I'm old, I like email. This varies depending on country. In some countries, almost every domain uses ASCII. Norway is an example of that. Moldova also. But a lot of people at home have names like Björn. That Ö, you would not be able to, you might be able to read it. So you will have a lot of people whose email addresses really should have an accent or something on the name. Jon in Norway would have an accent, or not. Then in other countries, in the Arab world, in China, companies tend to have non-ASCII names. Guess what McDonald's is called in Saudi Arabia? I could actually read it. Pretty much. Except more McDonald, because oo. Yeah. In email addresses, all that we did was extend the domain name and the to address to support any Unicode at all.
The bottom example that you see there is valid in email. In email, if you write a domain that you couldn't possibly register, that's valid in email. You won't be able to deliver the email, but it's valid according to the syntax. And while we were doing it, we said, I was one of those and guilty. Why don't we simplify it and get rid of all of the MIME encoding so you can just send UTF-8 in everything? If we have a compatibility break anyway, why don't we permit simplicity? You can see an example with xn-. This is not something that anyone wanted. However, the syntax permits it. And when we tried to extend email, we decided to only extend it. We did not add new restrictions, so it's permitted. Good idea, bad idea? I don't like xn. It's confusing for people, but it's permitted. Those two email addresses are the same email address. Software that handles email need to represent them. I'm sorry about that. I wish it weren't like that. This is, for example, a bug in Postfix where I wrote the code. Postfix doesn't do it correctly. My fault. We should have handled it correctly in the standard to make it simpler to implement. However, generally people should use the form with the accented A there all the time anyway, and then the bug doesn't matter. We need to be able to send to either form, blah, blah, blah. Why care about this? Libraries used in the handover processes should be EAI compliant. This is almost a non-issue now because most of the libraries are now okay. If you're using Java, you can hardly fail to be compliant. If you're using C++, then probably using VMail compliant. If you're using Python, it's fine. If you're using Ruby, it's fine. If you're using PHP mail, then you will probably be using Symfony, it's fine. Might be using PHP mailer, should be fine in a few weeks. So, handover process pretty much okay today. I don't remember Laravel. Anyway, we're making progress. Should be able to send to either form, and of course send email is all that most of us ever do. Go on. This email form is also a way how we use the public identity in right. SIP and all IT multimedia subsystems in the telecom, SIP? In the telecom signaling. Oh, please. So you're adding to my to-do list. And if you see it in the caller ID and you have numbers in probably different alphabets, I don't know how numbers are Arabic, but if you feed it to a signaling controller in Moldova with Arabic numbers, it will get queried and you can attack the network by just sending the caller ID when you call it from an Arabic country. So that I can answer. The Arabic countries use guess which numbers? Right. 0, 1, 2, 3, 4. Maybe different set, or maybe they are no. different to render. They use the same digits as we. ASCII, same ASCII codes. In the eastern part of the Arabic world, they also use something called Arabic indic digits with separate Arabic indic presentation digits. However, in the protocols, they use ASCII. So that exact thing will not work, but I sense that can SIP actually use email addresses? I've never seen that.
it's actually, if you look how the identity, how they normalize the E164 standard from ITU to the internet, they have this phone number like +373 blah 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 at, I don't know, locally.me. Right. So the identity of the mobile subscriber in Okay. the multimedia system is 4G, 5G. So I the see. identity is not a simple phone number. Okay. It's something before the text. Right. Then then I actually can answer. The phone number will use all ASCII, even in an Arabic country, and the domain will use the XN form. It will use the XN form because changing that would have been one of the 98 other committees that were not involved. Only email and the web uses Unicode in domains. So something like Telnet or SSH or SIP will then use the XN form by default. Probably not a problem because I would guess all SIP servers are old enough to use an ASCII domain anyway, and there will be no new SIP. The problem I see it's a different standard body. So it's Yes. 3GPP who is taking standards from ETF, Right. adopt them and rewrite them. So I'm not sure they are always aware about all the corner cases you Right. take care about in your working groups. Right. That's what I'm asking. The IETF standards were restricted to email and web precisely to avoid cross-body problems. All of the cross-body quotations, references go to the XN form. Everything else would have involved too many committees waiting on each other, and we would never have been able to finish. And today, we escape a bug. And then I don't have another item on my to-do list. At the last event like this, someone brought up PGP signatures, which do need to be solved. And I have not tested that. Anyway, conclusion. This is a table of programming language support. It's a little bit old these days. In particular, I know that Go has very much better support these days than it says there. Almost everything you see is today working except partly for IDNA 2008, which is a pity for the people in Ethiopia. But I would rather have software upgraded and then solve the next bug after that. Go in particular has a magnificent mail server these days called Mox. A very fine mail server for testing this kind of thing. This table is much too old. We have a to-do item for updating this in the next few months. Important here is that both the split between clients and service has changed a little. We have some very large services that really offer complete ecosystems. Office 365 is mostly used with Office 365 apps, right? Gmail with Gmail apps. Fastmail has its own app. OpenExchange has its own app. IMAP is not used very much anymore. There are only slightly more than 2 million IMAP servers reachable on the worldwide internet.
I worked on IMAP. And I'm not very sorry to see it die. It was a user-unfriendly protocol. There's something new called JMAP, which is much more similar. It's a much better protocol in many ways. And it's very much like the Gmail protocol. It's very like the Office 365 protocol. It's much more firewall compatible. So something like the access point in the ceiling here will work nicely with JMAP and Gmail and Office 365, but may not work with IMAP. IMAP is something for the last century. I mean, I worked on it, but with IMAP, you lose this decentralization of the internet. JMAP. Yes, but well, some people in the IMAP working group disagree, and there actually is movement forwards. Software like Microsoft Outlook will be compatible with JMAP? Maybe. Outlook, is this being recorded? Yeah. Okay. The Outlook team sometimes doesn't talk very much to people outside the Outlook team. So what they do, sometimes they do really good work, and sometimes they can be a little behind the times. It's difficult to know about them. They've done very, very good work with the Unicode supporting email. Outlook on Windows has great support there. Outlook Web Access, great support. Outlook Mac has one known bug, which is why I use Apple Mail. Not sure how quick they will be to support JMAP. Open source software like Evolution, Thunderbird? Thunderbird, I expect great things from. I hosted that just before FOSDEM, which is an open source conference once a year in Brussels. We had an email hackathon, and it so happens that my office is in Brussels. So I borrowed the biggest meeting room I found, and we gathered 20 open source developers to talk about how can open source email move forwards to get modern things like fingerprint authentication for email, like JMAP support, better interoperability, better calendar invite support, things like that. That group is forming very nicely, and I think that open source software will have good progress in the next couple of years with modern email. I should say that I hosted that meeting, but the people who brought together the group was someone else, were some people from the FOSDEM team. Very good work in a way, a diverse group brought together to create more interoperable software. Progress, I love progress. We should have, Dovecot at the bottom there. It's one of the bigger email servers these days, has great support now starting in Dovecot 2.4. Finally, but it's done. Let's see. Some people ask for a case study of how you get to this. And the IT team at ICANN told us all about it. I'm not going to say that my manager
bothered them and they did it. But something a little bit like that. So they made a list of everything that needed to be updated, and it took years. ICANN runs 140 different pieces of software that deal with email addresses or URLs. So we had to make a catalog and then do a multiple stage process to check that everything worked. For example, Salesforce. Does Salesforce accept email addresses in the .engineering domain? It does now. I'm not sure how long it took. Does the Proofpoint spam filter accept that? It does now. We, after having talked to 140 companies about the top-level domains, which took several years on its own, we went on to support .parat, all the other .misr, all the other IDN domains, and finally, we are still working on this support for email address internationalization. ICANN is almost done with that, but it took years because we have so much software. The missing piece now is it's called Mailman. It's a mailing list software. If any of you are old enough to remember mailing lists. Mailman has pending pull requests to support it. Once they are done, ICANN will be fully UA ready. Why the burden to test software is on you? Just because they are very popular? No. Well, why is the burden to test on? Well, I was employed to do it. Throw the RFP and say you have to be compliant. Well, ICANN is to some degree a meeting organization. When you go to an ICANN meeting, the Wi-Fi password is one world, one internet. And that is because that is the job of ICANN. There are almost 200 countries or things like countries. They all have to be on the internet, so they all send people to ICANN to say, support our community. Then there are lots of sector groups, like, for example, NGOs. There will be NGOs working in Africa. They go to ICANN and say, hey, we need more support for underserved African communities, blah, blah, blah. A lot of community support that ends up talking at ICANN to say what should work. And when that happens, very quickly, someone will ask ICANN to do some work or test something or make sure something works. There's no rule for it. There's no rule that says ICANN should make mailing list software work. But because of the way the communities meet, someone from ICANN tends to be there and will have to answer a request. And at the end of that, either my colleagues in ENIT will have to test some mailing list software, or I have to go and submit a pull request to the Ruby mail libraries, something like that. It's good work, really. In some way, it would be better if, for example, China were to pay software companies for adding support for Hindi. China, did I say China? I meant India. China were to pay people to add support for Chinese. But we do have this organization that works on behalf of everyone. So why not have it be done by that organization? And of course, pay my salary. I'm strongly in favor of paying my salary.
Actually, some of the countries have done something. China ran a project to get some support in various open source software. But it works out, someone who cares has to do the work. We also have some examples of NGOs approaching open source libraries and saying, hey, we need support for this, can you fix it? There's someone in Odessa, I think, who has added support for recognizing links. Like you see, recognizing links in text like this. Someone in, I think in Odessa, has been going around and adding internationalization support for libraries that do that. I've done the same. What he missed, I tried to do. Any further questions? If not, lunch and I get to drink something. After lunch, I plan to talk in some detail about email. We'll answer questions about anything pretty much. When I'm here, I'm happy to answer questions. I've even answered questions about WordPress. But the plan is to talk about email in more detail after lunch. Pity. I need a bathroom break. In that case, why don't I simply start? Oh, there is a bit more. This is something that the UASG did, and it's been added to this presentation since the last time I held it. The self-certification is a way to, it's a large checklist for email software to check that it supports email address internationalization completely in many ways. There's about 100 things to check. It's very, very thorough. Something like Gmail gets silver support. That's how thorough the tests are. Something like QQ.com in China gets gold or platinum, I'm not sure which. The idea was that software companies would publish that, and then people would buy the right software or select the right software provider. In reality, it has been used by the software developers' QA teams to check that everything works, but then they don't publish the results. Even if they fix all the bugs, they don't publish. Fine with me. If the bugs get fixed, I'm happy. And the last is a call to action. Join the UASG or send your questions to either of these email addresses. Relevant materials. UA ready code samples, that's my enemy. I would much rather fix
the languages so that they work completely, and we're almost done with that. There's still one pull request pending for Java. Python and JavaScript are perfect. Thank you, and questions. Let's see. I have the email presentation. Actually, I would really appreciate breaking here and starting on this after bathroom break, coffee, and drinking a lot of water. If that's okay with everyone.